Okay. So let's see this. Let's see this exercise that we had to do. So this is the one. Right. So watch. I'm going to recreate that. So, like I did before, like a couple of minutes ago, I created this variable which is type number and the default value is 25. Right, so we did that already. How did we do that? We click on the folder where we want this this variable to be created. We click new variable, we type the name, we pick the type, then we pick the default value, we save, and then where do we need to put that variable? We have to go into the construction principle for back panel, and then this is my back panel, let's say, but I'm going to rename it, save, and then put here the value. So right click, variable number, pick this one, save, and we are done. That's it. Vừa thực hiện lại cái bài tập mình vừa làm. Rồi riêng cái bài mình hỏi chứ không ạ? So then we go to one article. It's some simple article that is just contains top shelf. Okay, maybe the thing is you had to in the explanation of the document there is like that you have to pick construction rule and then pick yours and then apply and then click and back panel, put the size 600 to 500, then pick the back panel. This is the one, apply, okay. You can save or not, doesn't matter. And now it looks like this. And if I measure from here to here, okay, it's not 25. Why? Because it is taking from here to here, and now it's 25, and then I need to change it. Cái phần ratio là phần đo mình đã biết rồi đúng không ạ? Thì lúc nãy cái lý do vì sao anh chọn ban đầu anh đo nó là không được 25 đó là tại vì nó dùng cạnh dưới để tính kích thước. Nó để là nó dùng cạnh dưới để làm cái cạnh đo. Thì lúc đầu anh dùng cạnh trên thì nó sẽ không đúng 25. Đó thì khi mà anh dùng cạnh dưới thì nó đúng 25 rồi ha. And then click article related variables, click here, or order related variables, it doesn't matter. Go to training. This is the no, it's not. Where is it? 1 second. It was BPI something. Okay, let's try again. This one. BPI, enter. Alright. Let's refresh. Okay, I had to refresh. Here it is. And now you put 35, enter, apply, yes. Thì trong cái trường hợp mà khi mọi người tìm biến trong ô vừa rồi á, mà không thấy cái biến mình tạo thì mình sẽ refresh cái phần article lại ha. Thì khi là nó chưa cập nhật trong đó. That's it. Yeah, so that was it. Easy.
Rồi, thì đó là cái phần bài tập mà mình vừa hoàn thành. So the rest of the exercise was we have to see the connectors first. So we go to System, Visual Manager, we go to 4, and then we see that we have DAO and CAM. So we want to be able to change that DAO and CAM. So we can do that with variable. So we can say on one of the sides I want just CAM, on the other I want DAO and CAM. I picked different types on both sides with variables. Right, so right now in this construction principle for top shelf, I have one connection situation, DAO CAM, which means that because this one is checked, on the left side and on the right side we're using the same type of connectors. But if I uncheck this, I can pick, for example, on the left side to be DAO CAM, but on the right side to be just CAM. Thì cái ô connector, cái ô mà anh vừa check vào có nghĩa là same connection situation, thì mình sẽ dùng chung một loại kết nối cho tất cả các cạnh. Thì nếu mà mình check vào thì tất cả các mặt đều sẽ dùng chung một loại kết nối. Còn nếu mà mình không check cái ô đó thì mình có thể chọn riêng cho từng cái. So now on that side I have just CAM, on that side I have CAM and DAO. Nó như anh vừa rồi anh chọn riêng cho hai bên đó, thì một bên nó sẽ chỉ có DAO, một bên có cả DAO với cả CAM. And then what can I do? I can change that with variable. I can control these types, this connection situation with variables. So I can exchange, let's say, without going into the construction principle, without going in and just change it like this, for example. I can do what? I can put variables here for left and right and change them from article related or order related variables. So I can put variable on the left side, variable on the right side, and then pick what connectors I want to use. Yeah? Can you tell them? Thì cái này mình có thể tạo riêng hai biến cho hai bên trái và phải, sau đó là mình sẽ sử dụng riêng để điều chỉnh cho mỗi bên luôn ha. So I'm going to put these variables inside the construction principle for top shelf, but first I need to create them. So I say new variable, the type will be connection situation, and it will be left connection situation. Thì bây giờ anh đang tạo biến cho bộ phận kết nối của mặt trên. Thì mình thấy hiện tại cái loại thứ hai anh chọn nó đã khác ha, như lúc đầu. Connection situation. And we'll have DAO and CAM. Then here I'll have right connection situation, which let's say I'll have it doesn't matter, let's say I'll have that again. So now I have the variables, I go to modify article and I apply the variables here for left and right. So thì sau khi tạo rồi thì mình sẽ áp biến vào các dòng con số này ha. I apply this here, and then I apply this here, and save, and then apply, and then let's see how it looks. So now both of them are the same like before, but this time I can go either from order related or article related variables, and then just
pick something else. Let's say towel on one side, and yeah, let's do that. So now you see. Rồi, thì vừa rồi là anh vừa hoàn thành xong cái phần tạo biến cũng như là thay đổi biến cho các màu kết nối của bộ phận ha. Thì phần này mình có câu hỏi gì không ạ? Tạo biến có trong quá trình mình tìm cái kích thước khoảng cách của bước nhảy á, thì nó biến cái đầu chạy này. Bước nhảy học xong cũng biến loại thôi, chỉnh loại thôi, xuất hiện thôi à. Chứ còn bước thì nó không phải. Hiểu không? Thì mình cố gắng tập trung vào cái câu hỏi của phần mình đang học trước xong rồi dạ. Không, nếu có thì anh cứ hỏi rồi, còn cái nào mà chưa có ngày giải thích sau thì em sẽ nói với anh. Dạ vâng, cái nào mà bảo là thầy bảo là chưa dạy tới mà mình lát đi cho nó đỡ tốn thời gian. Ok. Rồi. Okay. Dạ. Okay, that was the other part of the exercise. Okay. Rồi thì anh vừa hoàn thành xong cái So, phần khác của bài tập. Now I'll just give you to continue the exercise from 7 to the end. Let's just see because yeah, it's okay. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm tiếp phần bài tập thôi. Mình làm phần Oh bài no! tập. Alright, so no, we just do from. One second. This one is we don't know. Screen. Yeah, just go from 7. Go from page 13 to page 16. So just that, right? From Bây giờ mình sẽ làm bài tập từ trang 13 đến trang 16 của file số 10 ha. to 16. That's it. We'll continue with the variables because we have a couple more variables that we have to talk about. So Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ha, tại vì nó sẽ còn khá là nhiều biến khác hết để mình học. we go to main. Mình tập trung luôn anh ha. Alo. So let's go to main data, element manager, and then go to variables, and go to training folder, click new variable, and see what do we have. We have variables for, let's see, I'll just do this because they're identical. So yeah, I cannot do that, huh? How can I do that? Back. Wait, one sec. Control and yeah, I can print screen, but just once. This one, right? So I'll show you this one here. The back, the door. So back, door, and so back door. What else? Base, ground molding. These are all one kind of, these are construction principles, so that's why I'm going to just Đây là những cái biến nó liên quan tới construction principle ha. because they're placed in the same manner, so it's Hãy đi đây này.
Okay, so these ones. These are all so shelf, side panel, it's also the same, and yeah. So these are identical. So this is construction principle for back panel, construction principle for base, construction principle for crown molding, construction principle for door, construction principle for shelves and partitions. So that's including top shelf, bottom shelf, adjustable shelf, side panel, partition, and all of them. Well, side panel is here, but partition is there. So these ones are construction principles. So if I make variable of these types, I can place it in the article. If I, for example, first one, I'll create whatever it was here, it was back panel. So I go back panel, I say this is my back panel variable. And then I pick here, what I pick is a construction principle. Right, so I pick this one. It's a construction principle, I save. Where do I place this variable? I put it into the article. So I click right here. And instead of regular back panel, I put variable back panel. So now what I can do is I can change this back panel. Right now is with a groove, but I can change the construction with the variable. So I go article related variables. Cái biến vừa rồi mình thay đổi được cái cấu trúc của các bề mặt luôn anh. And now instead of groove back panel, I'll just get back panel which is with connectors. And you see what's the difference now? You see now the construction is totally different, right? Now instead of groove I have a connector, right? I have connectors for that. So this is you changing the whole construction. And if I'm changing the whole construction, I'm also I want was it 5? No. Okay, anyway, I'll find it. Do you have the structure in front of you? This one? Do you have this? Mình mở phần lên chưa? Cái phần mà anh vừa. So, if I'm changing the construction principle, then everything down here is going to be different, right? So I'm changing the top one, and everything else might be different. I don't know, right? So you have to be careful when you're using that kind of variables, because maybe if you set up a variable material will not be available in that construction principle, right? So thì khi mà mình tạo biến cái phần construction principle á, thì nó cũng sẽ đồng thời thay đổi tất cả thông số của những cái phần dưới, chẳng hạn như là surface, material, edging chẳng hạn, thì mình sẽ phải sử dụng cái phần này cẩn thận, vì khi mà có thể là biến của cái construction principle này nó sẽ có những thông số không hợp với lại cái phần kia, cái phần construction principle kia, thì nó sẽ gây như là lỗi mình thấy vậy đó. Đó, cho nên khi dùng thì mình nên dùng một cách là cẩn thận ha. Như là bị xung đột biến vậy đó. So right now I'm changing this one here, right? So I'm changing this. If I change the construction principle, everything below might be different. Đó, thì khi mà thay đổi tất cả những phần nằm bên dưới là sẽ thay đổi hết. If I change this, just the core material, we know that the edges or the surfaces will not change. But if I change, for example, the construction principle or the part definition, then
these ones, they also can be different. Thì đó là cái điểm khác biệt giữa biến cho construction principle và là biến của những cái phần dưới. Đó là biến ví dụ như của materials nó chỉ thay đổi đúng cái phần đó thôi. Còn khi mà mình đã áp biến cho construction principle thì nó sẽ thay đổi tất cả những phần ở dưới luôn, bao gồm cả material, surface, etching. Đó là điểm khác biệt giữa hai cái biến này. Because this construction principle is the higher in the structure, right? Bởi vì So khi mà this mình is- phân cấp thì cái construction principle này nằm ở cấp cao nhất, chưa cao bằng electrical designer nhưng mà nó là cao nhất trong tất cả những phần lại rồi. Yeah. Okay. So now this is for the back panel. You can just change the structure. Like I said, everything, all of these, back, base, crown molding, door, shelf, partition, side, they're used in the same manner, which means that you change the whole construction of that element, of that type. You change the whole construction. Thì khi mà mình sử dụng những cái biến như mà ảnh đang đánh dấu ở đây này thì nó sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc của cái phần mà mình áp biến vô luôn. So you can change the back panel from grooved to with connectors. Ví dụ như mình có thể thay đổi mặt sau từ rãnh thành kết nối bằng các cái phần độc, cái bộ phận kết nối. Or you can change the door from single door to double door to flap door. Hoặc là mình có thể thay đổi cửa từ cửa đơn thành cửa đôi, từ cửa flat, cửa hấp á, ok, cửa hấp. So you're changing the whole construction. Đó, thì những cái biến này sẽ thay đổi toàn bộ cấu trúc của cái phần mà mình áp biến luôn. So I'll show you now with the door. Đó, thì bây giờ anh sẽ làm ví dụ với lại phần cửa. So if I go to variables, click here, new variable, door, then I pick default value, I pick doors, and I say this is my door. It's a single door. I say door. Single door, and then door variable, save, close, and then I go to this article, right click, modify, click on it, go here where the door is, click on the door and then pick here, this one, apply. Now it's a single door, right? Let's see how it looks. Rồi thì hiện tại là anh vừa tạo biến cho phần cửa sẽ là áp. This is the door. Thì hiện tại nó đang là cửa đơn. Now I go either one of them, doesn't matter. But I use this because mình có it's thể easier. lựa chọn một trong hai mục đó, article hoặc là order đều chỉnh được hết. So I go to here, I pick door, and then I go to, let's say I'm going to create one double door. So I just go double door, save here. Here I pick double door. Thì anh sẽ đổi cái thông số này từ cửa đơn thành cửa đôi. I just put here that, save. It's on set. I want this on. Then I just use cup hinge for both. And Đó, thì khi mà anh tích vào cái này thì nó sẽ dùng chung kết nối cho cả hai mặt của cạnh luôn, cho tất cả các cạnh luôn. and save. And now when I apply this, I mean I'm picking it from the variables, right? So this is my variable, this is the value. Now I'm picking different value and I apply. Yeah, okay. Yeah, so this is double door now, right? Rồi thì khi vừa rồi mình chọn cái biến thì nó sẽ thay đổi ha. Two doors. Okay.
Thì đó là cách để mình thay đổi biến ngôn ngữ. Okay. So you changing the whole construction again, and this is it. Then the other one that we can use is also variable for part definition. What is this variable for part definition? Click here, pick that as standard, save. So this is the part definition that I'm using. And now for this top shelf, where do I apply the part definition? Sorry. Where do I apply the part definition? Thì bây giờ thì mình sẽ áp cái phần part definition ở đâu mọi người có biết không ạ? Part definition at the top shelf, right? Yeah, it doesn't matter. Any part definition. Where do I place the part definition? Where's the place for the part definition? Em hỏi là cái phần part definition của bất kỳ một phần nào đó thì nó sẽ nằm ở đâu? Nằm ở chung. Yeah. Construction principle. Yes, good. So in the construction principle, so if I want to use it inside this top shelf, I have to apply it to the part definition, right? So I go modify, I click right here, and then I go inside the construction principle, and here for this part definition, I'm going to use, instead of regular part definition, which is placed here in the middle, I'll pick variable part definition and I click apply. Now this one is with $ in front of it, which means that it's a variable, and then I just apply and save. And let's see how it goes. So it looks like this. Yeah, so now let's say I'm using article related variables, and let's say okay, I'm going to change the where's the part definition? Yeah, so I go here and I say okay, now I'm going to use, instead of this part definition with these materials, with these variables, I'm going to use this one, which is different. Apply. Okay. Yeah, so now it's different, right? The part definition is different. You can go right click. Well, I mean, if you want to see the part, you can go isolate, click here. Cái phần mà ảnh làm là để mình quan sát bộ phận nó dễ hơn á, thì cái phần isolate có nghĩa là mình cách biệt nó, rồi mình gọi là and if you want to show it, you go right click, isolate, show. But you don't see the edges, you have to select the edges as well, so it's not. So if I want to, yeah, that's better. So right click here, maybe right click here and isolate, then you can see. There are different ways. There are many ways to do that. So I even have this button here. I have these buttons here, so I can go show or just see this one or hide this one. Yeah, different ways, and I can, for example, see just maybe just this and this. Yeah. All right.
I will show you how to get these so you can have them like me. But later, not right now. So the part definition, is it clear about the part definition? Được rồi, về cái phần part definition câu hỏi không ạ? Thì vừa rồi anh hướng dẫn cho mình cách để điều chỉnh các cái hiển thị của article để mình quan sát nó dễ hơn đó. Thì ngoài những cái mục đó nó sẽ có một vài mục khác nhưng mà anh sẽ giải thích sau. Đó thì là mình không có câu hỏi đúng không ạ? Ok. Good. Anyway, so what else we have? What these variables? Okay, this design parameter, you remember what was design parameter? What was it? Cái phần design parameter thì không biết là cái gì không ạ? Kích thước, size. What? The variable of the size. Size? Yeah. The dimension. No. Gap. The gaps. Gap. Right, so you can control the gaps through a variable, right? Cái gap là khoảng cách đây. Yeah. So where do I place this design parameter? One way is to place it inside the article. So I go right click, modify, and then I say this one is design parameter, click here and pick the variable and OK. Now if I measure from here, including gaps, it's 3, right? But then I can say, okay, article related variables. Okay, what I'm using article related variables because I have only one article. If I had more than one article, if I had like complete order and I want to change all of them, then I have to click order related variables. But if I have just one of them, it's okay. I can just click article related. It's fine. Thì cái lý do mà anh thường xuyên chọn phần article relay là tại vì nãy giờ anh chỉ điều chỉnh một phần riêng biệt thôi chứ không phải điều chỉnh cả cái order. So I already explained that before, but anyway, it's okay. I'll repeat. So training. Where is it? It's this one, and now I click order because I'm in. First thing you want to see here, order related variable, and then to decide which one you want to change. Because if you're order related variables, you can change here. If you're article related variables, you have to change here for article and here for order. Thì vừa rồi anh nói là cái việc mình thay đổi ấy, thì đối với article hoặc là order sẽ tùy theo cái cách mà mình chọn để mình thay đổi cái biến đó. Okay, let's see. Okay, good. There's one more place that you can put this design parameter. It's when you save the order, you can put construction rules and design parameter, and when you say thì cái cách khác để mình thay đổi
biến cho cái design parameter này á, là khi mà mình đưa order lại thì trong phần cửa sổ này nó sẽ có những thay đổi như là về construction này, rule hoặc là về biến của design parameter. What does it mean that the whole order will take these gaps and the whole order will take these construction rules? Thì khi mà mình lưu order và mình thay đổi cái thông số này á, thì nó sẽ áp dụng cho toàn bộ cái order này luôn ha. Anyway, it's 1.5. I'm just like, I have to do this. It's 1.5. It's okay. So every single article is taking these gaps. Đó thì như mình thấy tất cả các chi tiết khác nó đều sử dụng cái design parameter này. And also, if I create new article and see here, this actually, if you click here, it's automatically taking mine. So it's this one is configured to be. This one is not this, but it's that instead, because I saved the order with this one. Thì tại vì lúc nãy khi sẽ order anh đã chọn cái construction rule lại là standard AC, cho nên là khi mà mình tạo các cái chi tiết mới thì nó sẽ đều áp dụng cái này luôn ha. Okay. What is shelf partition? If you pick shelf partition, when you click this red button, you have between these 5. So you need to pick the right type of construction that you want to use. Thì đối với phần biến của cell partition này nó sẽ có mấy cái mặc định như mình đang thấy, thì mình sẽ tùy vào cái sử dụng để chọn cái phù hợp nhất. Just for example, if I pick fixed shelf, Rồi cho nên hiện tại thì nó chọn cái cell. and I say this is fixed shelf variable, and I save, and then where do I place this? I place it inside the article, but I want to delete this one. I'm just erasing this, and then right click, select article, select that one, right click, delete. Right click, modify, click, then go to divider and drawers, go 1 to 1, enter. Okay, so I pick, for example, fixed shelf, and then I see it here. That's the one, right? If I pick adjustable shelf, I click here, you see? Nothing. It's not there, because that's not the right type. It's the same. Cái lý do mà khi mình chọn biến này nó lại không có cái thông số của biến mình đã tạo là vì hai cái này nó có type là loại khác nhau. Cho nên là khi mình chọn cái loại thì mình sẽ không thể thấy thông số được. So if you want to use adjustable shelf variable, you have to create that kind of variable. So Thì tương tự như vậy, để sử dụng, để chọn cái thông số mà mình muốn cho từng loại cell partition thì mình phải tạo riêng thông số cho phần đó, chứ nó không sử dụng chung cho nhau được ha. So I pick fixed shelf, I click here, and I say this one. Đó thì bây giờ khi mình chọn cái cell thì mình sẽ thấy cái biến mình vừa tạo lúc nãy. Rồi anh hỏi đi ạ. Cho anh hỏi khi này mà tạo biến thôi ạ. Dạ. Khi nào mình chọn là pixel, khi nào mình chọn là Đó là do mình chứ đúng không? đúng rồi. Khi nào mình chọn hai cái biến đó thì thấy là hai cái biến đó nó sử dụng variable nó sẽ sử dụng khác nhau. Thì
Actually, choose the type of fixed shelf and adjustable shelf. One of them, Okay, yeah, one of them. fixed shelf, it's fixed, which means that it's not moving, right? It is not moving. Fixed is fixed with connectors, right? I guess know the definition of that already, but I'm not sure what he's trying to pass because it depends on the purpose, right? Yeah, it depends on the purpose. It's like adjustable shelf and fixed shelf. They're a completely different construction. Once is just if you want to adjust the height of, and it's just like Okay, let me check with the website. Vậy chốt lại câu hỏi của anh là gì vậy anh? Bây giờ nha, cái hôm qua nha, nó đang ở đời đời đổi cái test viên nhé. Oh, you mean like how can we change the type? Do we have any variable to change the type of that shelf and partition? To change the default value? Do we have any variable to change the type of that shelf and partition? wait, you mean here? Yeah, for example, they use variable to change the type, right? How to change here? You mean this? Cái trên cái dưới nó là cái sale cái This one? rồi liên thành nó là You cannot change the type. You pick. cái đời đời cái đời cái test bây giờ anh làm cái dính để mà nó thay đổi cái đời đời và cái test đó mình sử dụng cái loại dính nào thì nó sẽ phù hợp mỗi biến thay một loại. So, em hiểu rồi. So for example, right, with the shelf, right, you want to change this as the order variable in the article, for example, in the article relate variable. Okay. You change in that also. You can change it there, but Okay. like what exactly needs to be changed? So type of the shelf. Type of the shelf to be different type. Yeah. No. And, no, you cannot change. No. So for example, when can I? No. So ý anh là em hiểu rồi. Ý anh là anh sẽ thay đổi thẳng trong phần article này luôn đó, đúng không? Trong cái phần variable này luôn này. Okay. That's what he mean. You want to change the type of the shelf in this The type of the shelf cannot be changed. không nha, cái loại không thay đổi. You pick it once, that's it. You use it like this, the type of the shelf. Default value, right? You can only pick once. Yeah, it's either you pick fixed shelf or adjustable shelf. You cannot. Is he asking about variable or? Yeah, variable. So instead of. Okay. So it has 5 default values, right? Yeah. That means we can change that in the article relate variable also. Alright? Does he mean this? Yeah, correct. It is. Well, this variable will be only for fixed shelf. If they want different type of shelf for this variable, they have to pick different from here. They cannot use it that's why I show that you cannot use this one for adjustable shelf or for bottom shelf. You can use it only for fixed shelf because this is fixed shelf. This variable is for fixed shelf. If I want one for adjustable, I'll pick this one and then get that, and it will become for adjustable shelf. But it cannot be for adjustable, fixed, and everything else. Ok, thì cái đó khi mà mình tạo biến anh ha, thì chỉ có thể tạo biến riêng cho từng phần, chứ mình không thể thay đổi giống như những cái biến khác được. Lúc nãy có giải thích cho mình đó, như là khi mình tạo cái biến nó cho pixel thì nó chỉ là pixel thôi. Muốn thay đổi loại thì mình phải tạo một biến mới. Okay, this is So for. what can we change with the self variable? We change the construction of the shelf. Okay, for example. Yeah, that's the only thing that you can change. So if you have. Okay, watch now. This one was for fixed shelf, right? Okay. I save this and I say this one will be for adjustable shelf. So this one is for adjustable shelf. Then this one is for top shelf. And I pick
top shelf from here. So if I want to use, I cannot use top shelf into adjustable shelf or adjustable shelf into top shelf Okay. or fixed shelf into any of these Okay. because I have picked Okay, I a got that. certain type. Okay, And then if I want to change, like here, I'm changing the construction principle for fixed shelf. I take one fixed shelf, let's say with these connectors, to another one with, let's say, different connectors and different power definitions. Or I can, okay, the other thing, I can have the same variable for top shelf. I mean, it's not the same, but variable shelf for top shelf. And watch. So this one is onset, right? yeah. And if I change it here, I can pick inset. Rồi anh thì cái phần anh hỏi đó, có nghĩa là anh muốn thay đổi cái loại luôn, nhưng mà nó sẽ có thông số riêng cho từng loại. Cho nên ví dụ như anh thấy không, cái fixed cell với adjustable cell nó đâu có giống nhau về những cái thông số khác đâu. Thành ra mình chỉ có thể thay đổi những cái thông số riêng về path definition của từng cái cell đó cho biến thôi, chứ mình không thể thay đổi loại được. Nghĩa là cái việc ví dụ cái đó đầu tiên mình tạo ra đó là Fixed cell thì mình chỉ có thể là fixed cell thôi. nó chỉ là cái cell. Nó chỉ là fixed cell thôi, và mình chỉ có thay đổi những thông số giống như là loại kết nối nè, rồi cái cấu trúc, nói chung là những thông số về cấu trúc của fixed cell. Đúng. Đó, nó sẽ khác adjustable cell, sẽ khác những cái cell khác nữa. Nhưng mà ví dụ từ cái đó là đợt chết rồi mình muốn chuyển thành đợt rời có được không? Thì anh sẽ thay đổi thông số trong biến, giống như lúc nãy đó. Là lúc nãy cái biến của anh đúng không? Em nói này trong biến chỉ có loại là mình không thay đổi được thôi. Nhưng mà khi mình đã chọn là cell partition thì cái default value dưới mình có thay đổi được. Cái biến anh đổi được, còn cái tính chất của nó anh không đổi được, nhưng biến là đọc đổi. Thay vì là anh chọn đợt rời đúng không? Nhưng mà anh gắn ở trong cái đợt rời nó là cái đợt test. Cái độ không nó thắng là không phải là Đợt chết thì nó phải có lý thuyết phải không? Đợt rời phải trả lời cái thằng sai này làm vì sao lại có tình trạng chung là đó công trình này á thì nó làm lại tốt là chết sau đó nó làm được rồi ý Thành muốn là nó cùng là mình tạo ra một cái nguồn của nó là đợt chết đi nhưng sau này công trình đó nó gặp phải nó là đợt rời thì biến có cái biến nó tạo là đi vào thành đợt rời và cái lỗ quan của cái đợt rời nó khác đúng không? Rồi thì thì để xác nhận lại cho nhanh này, đỡ tốn thời gian ha. Thì đối với cái loại biến dành cho cell partition này, mình chỉ có thay đổi những thông số liên quan tới cấu trúc là construction principle cho nó thôi. Còn về loại thì anh sẽ không thể thay đổi được, ok không? Đó là em xác nhận lại cho anh nha. Rồi mình sẽ qua phần khác. Ok. So the ones that are used the most are for material, surface, and edging. These variables. Thì trong tất cả các biến á, ba cái thì trong ba cái biến này trong tất cả các loại biến á, thì ba cái biến mà anh đang khoanh trên đây này, anh chọn nó material, surface, edging sẽ là ba cái mà mình xài nhiều nhất ha. Alright, so maybe sometimes you're going to use for part definition. Thì thỉnh thoảng mình cũng sẽ dùng cái biến cho part definition này. This one is not so often to use. So this one just from time to time. The construction principle, we don't use it so often. Maybe for a door, maybe for back panel. Còn đi bên biến dành cho construction principle thì mình rất ít khi dùng. But let's say these ones are the most
frequently used plus the number. Đó, thì trong tất cả các biến thì ba cái biến mà anh vừa nói với lại number là những cái mình sẽ sử dụng nhiều nhất. Thì nãy giờ như là em có nói là mình sẽ đi tổng quan rồi những phần còn lại khi thực hành á. And maybe text. And maybe text, but I mean these ones are not very. You can use them, but in the practice, Thì this nói, here most often because you want to be able to change the material, surface, and the edge all the time. đó là trong những phần nắp khung từ chỗ path definition đổ xuống những cái đó sẽ sử dụng nhiều nhất. Còn trong thực tế thì phần construction principle trên cái biến nó rất ít là cái sử dụng, rất ít được sử dụng. Mình vẫn có thể dùng nhưng mà theo thực tế anh thấy thì người ta rất ít dùng phần biến này. Ha. Okay. So, I think we should. They should try to do by themselves these variables and check them, and then we'll continue with something else. But so far, yeah, that's pretty much enough with the variables, because the rest we don't know how to use the rest of the types of the variables. So, yeah. Let me show you just one more thing. If you have a top shelf, it's not connected to the variables, but yesterday I just missed to do that to show you. So if I have a top shelf, and this top shelf is a top shelf let's say like this, and let's say it's and see. So this one, I'll pick rail instead. Rồi. Thì bây giờ đối với cái option này sẽ biết là ray, loại là ray, đường ray. Oh, this is wrong. So I pick part definition. I pick my part definition, which I don't see, but I'm going to say this 1010, and okay. So I'm going to apply this part definition. Then I go here for the rail, and you see this is distance. This is the rail, the front rail. This is the back rail. So back rail, front rail. So this is the distance here, front distance. Thì cái mà anh đang chỉ cho mình ở trên hình đó, đó là cái khoảng cách của ray trước. Distance front is here. Dạ. Đố à? Dạ. À đố. And distance offset right and the other way. Offset left, offset right. Yeah, you got the point, right? So it's offset left and offset right is the distance, right? So the depth, this is the depth. Thì anh đang minh họa cho mình thấy là các thông số này nó liên quan đến những phần nào. Depth ở đây là độ sâu thôi. And if it's horizontal, it's like this, and the vertical is okay. So I said it's 100 here, so 100, and it's horizontal, and then the other one will be 80, but this time vertical. And if I want to offset it, I can offset it. This is the same as the top shelf, but I don't want to. Just keep it like this. Offset này nó cũng gần giống như phần top shelf,
Thì trong trường hợp này mình sẽ không sử dụng cho nên là ảnh tạm thời vẫn giữ nguyên. So here I have same connection situation for all edges. So for both rails, or I can say left to be one, so the front on the left side one connector, on the right, so it's same as the top shell, but it's for both rails. Thì đối với con connector này á, mình có thể chọn tiếp vào cái ô trên cùng để sử dụng một loại connect cho tất cả, hoặc là mình có thể bỏ đi để mình lựa chọn loại kết nối riêng cho từng phần ha. Thì cái này nó có cả đố mặt trước và đố mặt sau luôn. Yeah, it's here on the image. So you click same. How you save? So I say come, save, and I want to use it here. So I go right click modify, click on the top shell because I want to be transferred directly to it. I go here and I say, yeah, so I can, okay, I can pick it like this, or I can pick it with, because we have variable here, right? Okay, so we click it here, article related variables, and then we use this and we say top shelf, then we pick okay. Of course, this one needs to be inset. I mean, I need to move it a little bit. So if I want to move this part in, rồi bây giờ anh sẽ tiến hành thay đổi phần vùng highlight vào trong cho nó inset đó. because there are two parts there. See, two parts inside each other. So Thì hiện tại nó có ngay vị trí của cái này nó đang bị chồng lên nhau. Anh sẽ tiến hành dời nó vào trong một chút. So I go for element manager, and then I say back and distance from rear. I don't know, 19, let's say. Then close, right click refresh. Yes. Alright, so now they're not like inside each other, so it's good. Rồi, ok chưa? Okay. Of course, I can have this to be horizontal as well. Thì cái phần vừa rồi mà anh thao tác đó, nó không phải là biến mà nó liên quan tới cái phần đố. Mình sẽ đi chỉnh thông số cho phần đố này. Còn cái nguyên nhân mà lúc nãy ảnh dời cái kia ra là tại vì nó bị trùng với lại một cái bộ phận khác của article của chi tiết á, cho nên là bây giờ nó tới một chút để nó không bị chồng lên nhau. Do you see this here? These connectors are out, so maybe I can go modify, go to the back, go to trims, and go to top shelf, default. And now there's a gap because I move it with 19. So now I can go back to the top shelf and remove this. Yeah, okay. Anyway, well, it's a configuration thing, so it's up to you how to configure. But now everything is
it will work. It's okay. Well, yeah, not all. It's okay. Don't worry. We'll see how to fix everything else later. The connectors. So that's how this one is done. The rail. Đó là anh vừa kết thúc xong phần đố rồi. Okay. Good. So now I want you to create some variables by yourself.